Munchemu yade bremo. Yebeko jaboso ewo Western North mantam no emo. Amani free wo ba no enye nika eja to jaboso market na esusanso adia ba no echi nkuro yi. Afei yebeko ayesubri nkwanta eno ewo bibiani anyaso mensin kopon badwamu ewo Western North region. Enkra yatie anasa manebo abeto ya pronso abusua enye de enesaya. Yasem mamu amienu bi wo makoto galamsa mnemu amyekasai wonom akoye nyamede mu nkomo yede bi ebebro Oman hina wono ewo basa nanama trankonya wono akasa na president Emma Bunu East Regional House of Chiefs Nana Ousu Sechoto Somiensa wadi ya to NDC chairman ohwanim local government minister nim any penform kabie wo nyina nso madaroma ensa danseyem enkotojagu fom atabubu namwa kofa kajeji ekọ ensuya no osese kwano meyema omo na protete ese kontebe emuchirimu yade bremu enchani Yeboah mamania se awaso stem school ya ewo hodom no metro awie school nuane ensam no na ewo court na enei asamfofro apie frimu aba emunsam yede ba ene ayedwe pa enya asam ketwa na Ghana Journalists Association o man Ghana nsentwofo ko batan no wormani abre papa adaya womo chesa panyimpa wono na kasa adema Ghana Fire Service dum judgment ko no papa no yampamo no yanjini di brain free ni samna ade na asidi na pai anwuma ye betwetwemu bi ade amamo ya di bro nya wie ni ewura fufuro mu de ani esua de abusuafo dur ba bi apotoka se so injunction ye so obi de injunction akoto adwumadie bi so asamadi e de injunction akoto so ya nyesi ya kan ho asem biem abusua ade a ye ba be so na nwumere di se a lawyer for Ntiamoah for mienu lawyer Dexen Chenebo Akodua TK and a friend no and a lawyer Francis Opoku Bugis one Lawson adwuma nyina we lawyer panyina wada no bisofo wo ma kirechire mu injunction no sane sitie and hu nsam nyina nwumre usutie adesua kase pa and wanya free yanyo kapre yanyo dama ensam ni bika we ho ene aboa no a yede esomo bese donhwere baako Ntiamoah ye kai wo se wo pe passport anasa wo pe beseta be pacho fre number si anasa number mdi tu je esan ye WhatsApp line etu betimi ene wo ma chat anasa wo be fre 0541 0547 mom 0547 184147 0547 184147 anasa 0243 6780 65 na woni womo akasa we eyententem cry se fra ye sharp nanya ne quick womo ka ho bi ene ye de kase e de esom wono ma kenkanfo midin e de nana ya Yeboah mene Berma ba Kwesi Ntiamoah to series power mene me wafa mosomfo Akonoba Opoku Nyarko Madam manye breakfast ye bonu Ntiamoah ankasa enie asante hini otufo se tu ya otoso emienu edi susu yaba esa baya enka nananum ahemfo ena fei Ghana Police Service wo mo ka bachiri mu a ebetimi aboa pa ama awbambo won samwa atumi akonkan na fei no sade ye nyina ye hwehwe se wo man no emu bejo na wo manfo enso betimi adi akoniaba wo bra suroni opopo bia emem no san hwehwe no atumi abem na asante ne de sansem wo nyina echo process sahene IGP Owura Christian tete yohuno enim na wachira se ahemfo ene police service fo no se wo mukabo mu ebe ya yonko fa papa titiru no enkrotuo awodo no ebe ma obambo won sam na tumi akonkan wode sansem wo nyina to dwa na ye bra wono akasa etutu nanamo ya chese bis eso mada wokopie mo ewo IGP atena ye ene de ya one no ekwakwatwetwe enkomo na asante hene echese se yetumi ya saade we ya bra no ebetimi aboa pa wo manfo no betimi enya Ghana Police Service no wo betimi enya wono mo emugidie afei empotamu ahodo no ehwo bedwo kama pa na wosese baabia amamre anu oden no boni ntimi ntina ho nipa bonfo ya chese wo mudi atutrasem no omuntimi ntina ho ana afei so se ekoba se amamre egu a emra nya adwuma enti amamre no ene emra ne nyina ekabom ye adwuma ema yenye sunsanso papa wode afotu akodia ma prosifo nyina se bia ye do kompotamu bi se kwakwa ye adwuma wo no mu a te wo mama mrase te kwani a wo mfa so eye wo niam ase ekoba sa no a wo yi wadwuma wonya ha bia wo mfa chese bibia mu wadwuma dia wudie no ebekoso wa no na mpokura sa asamo ba amamra ne bambo kwa so no mo
obetimi esi nkonnwahye amasumdwe aye adwuma yenti asantene. But long before the first police uniform was sewn, communities had learned how to live together. Before courts were built, disputes were settled. Before statutes were written, wrong was already understood. A child feared disappointing an elder more than facing authority. A man thought twice before wrongdoing, not because of arrest, but because shame would outlive him. Conduct was shaped long before crime could take root. That is the quiet power of culture. When culture is strong, crime struggles to breathe. When culture collapses, law enforcement is forced to compensate. The lessons of history suggest that we can build a safer, more peaceful society by conscious effort to bring the guardians of culture and the protectors of law ever closer together, to create an interlocking mechanism based on the cardinal principle that culture cannot do without the police and the police cannot succeed without culture. It begins in homes where discipline is taught, in communities where elders are respected, in cultures where wrongdoing is socially discouraged before it becomes legally punishable. This is where culture performs its most important work. In a society where values are strong, the police officer is not viewed as an adversary, but as a partner. The uniform commands respect not because it carries force, but because it represents shared principles. Now imagine a society where values have collapsed. In such a place, the police officer becomes a symbol of oppression. The difference between the two societies is not the number of laws on the books, it is the presence or absence of culture. It should be obvious to us, therefore, that the alignment of cultural values with the values of law should be the first step towards crime prevention. Asantehini otufo se tu otoso emienu ne nsam no anso honomo a wasan abo Ghana Police Service abaso wo kire se adwuma wonom aye ebedum pempenso aye dui no wo bo wonom abaso na wo monko omanim enye adwuma pa. The police service has gone through many challenging epochs. Changing political circumstances have impacted on the service in different ways. But it is fair to say that through it all, the service has maintained a level of commitment and professionalism we should be proud of. Whenever and wherever you have been called upon to undertake international duties, you have acquitted yourselves with full credit. The greatest pride of Ghanaians today is that our nation is recognized in the world as an oasis of peace in an environment of turbulence. The international community widely acclaims us for the safety in our streets. If we take pride in our climate of peace and accept the plaudits of the world for the safety in our streets, we cannot fail to acknowledge the crucial role of the frontline protectors of our peace and security. When we snuggle in our comfortable beds at night, we cannot forget that there are thousands of our sons and daughters battling with mosquitoes while dutifully protecting us from the snares of criminal minds. And while we trudge along our motorways, whether in our shining limousines or the humble trotro or aboboya and praja, we cannot forget that there are again thousands of our sons and daughters keeping guard in the most inhospitable spots just to make sure we arrive safely at our destinations. The truth is not in us if we fail to acknowledge that we owe a huge debt of gratitude to the blue uniform for the safety we cherish. So today we say Aiko to the police for faithful service to the nation. Aiko for your selfless sacrifices in the most difficult terrains. Aiko for the safety in our streets. And Aiko for selflessly standing guard while we sleep. Asantehini otufo se tuya otoso emienu eni ekohwani. Yada so wona asantehene enne edeye na proba na oboye
etutu obufiri asante manmu adinani atwem awonkran na prosi adwumako no watra kase wonkran ne wokwache panyimpa wono na da no emu nkomo no na ene abra na asante hene kasa wie no na yirempema sie do oman Ghana prosi adwumako na da no yewra Christian teteyonu wono so ade bia so se anyamia nukura nie na afeso bronsemati kopo ohwe kwan a otumfo setutu otoso mienu asante hene wafa so atoto niema ama ene yaman Ghana asundwe friends asundwe edi ahim enya de ntechenu a na wose fatase ebona baso pa na yera Christian teteyowunu abamane de tudwa se won kai kwampo no dagbon ahinse wontoko asode ye twetwere ama nipa binumu fa mu hwere won kwa enipa binumu pida ya no mo ne ade nyina no wo kyese ohwe na asante hene se de osidi ne ho gimu se jene ama ka ho bi edagbon ahinse wontoko ano timi ba famwo ama asundwe ba ye no a na esefata afenso wo sanso ba mane de tudwa se na anu ya yendi heye manso twe akoso awo honom ama boko entoko twetwere enipa bi nfa mu hwehwere won kwa nyina no eno so wode ne ho gimu ama asundwe ba ye no a na nokwasem ni osefata se Ghana ye bona baso pa na yewra IGP Christian teteyonu ade atodwa se ene mremu anase yempenso yi wo pe ohini nyansani ana ohina nyanyen kuranie wote se King Solomon a we na asante hini sin chen a obi ani hobie mu na ode abasoba ne ma no moma yentie ne hwemra. Today's gathering invites us to revisit history. Long before the advent of modern European-style policing, African societies, particularly the Asante Kingdom, had well-established systems of law, order, and justice. The Ahifie policing system. As the chief constable of this country, I must commend your majesty and highlight your role in peace building and conflict resolution, which has had a profound impact on national security. Mentioning your exceptional mediation skills, which have restored peace in numerous conflicts across our nation, compels me to describe you as the King Solomon of our time. Your wisdom, patience, and moral authority have brought calm where tension once prevailed, and unity where division once threatened our peace. Specifically, you chaired the committee of eminent chiefs that successfully resolved the long-standing Dagbon chieftaincy crisis, restoring peace and stability to the area. Your mediation efforts in Yendi, and more recently in the protracted Opoku conflict, to mention a few, have yielded practical recommendations that continue to guide security operations. Today, the relative calm in Opoku has significantly enhanced policing efforts and community confidence. It is worth noting that chiefs, as custodians of land, culture, and customs, remain indispensable partners in maintaining law and order. In this regard, na ano achinso no oman mu irampem asiedu a wono na oman process adwuma kwota no yewra Christian teteyonu ade tudwasa na ni asopa ohwe enne enche yi a na asantehene wade aba enkran aba bechia no no na ni asopa na emomu no wo so wo ka ne pen ama wiase nyina atiase se free sabre yakọ free tete a ne Ghana benyini ya bebedu ba bia yaduri no Ghana abre bia aborofo prosisem no a na edi wuremu a na su free sabre yakọ no wono na pen su no obehwe se wode eye nananom anyansa na omunim die no ebewura eye oman Ghana process adwuma ko no mu ama oman Ghana process adwuma ko so atima kra behwe eno so osisi dua sei yentie. The Ghana Police Service recognizes that over time we have relied excessively on imported European policing systems. This visit challenges us to return to history, re-embrace indigenous knowledge systems, and strengthen community and tradition-based policing. Let me say that your visit today will deepen cooperation between the Ghana Police Service and the traditional authorities across the country, not only within the Ashanti Kingdom, but nationwide. Your address today will serve as a blueprint and working document for strengthening relations between law enforcement and traditional governance. Moving forward, the police service will study and integrate traditional culture, customs, and local governance systems into our training,
orientation, and reorientation programs. This will help the average police officer better understand the socio-cultural dynamics of the communities we serve and police more effectively with empathy, respect, and legitimacy. Your Majesty, your visit is a great honor to every man and woman in the Ghana Police Service. Abusia enipa yekwati enu esanso hwe enu eye yirempem esedu oman process dwumakuo na da no yewra Christian tete yewonu ena abusia yekohwe no esanso etie enu Ghana Man Paris Excellency John Dramani Mahama de atudwa chem say the second term yi obema manfo afili ama manfo akase hey mampani Mahama ba kunu haba ya ne de wa anya de na number 2 de waya de papa osika sam tutuye manfo mu ne adwuma ye afei enema hodo bebrebe wanema egu akoma manfo wo say sabe wo medi agrokora na nsemo anyina wode akotudwa New Year School Conference afibia dunia de branya wi a epanifo hyiamu ahwe niema e wo ye nimde ne yebeye yebu nkompo ne ahwe de na nkoyie nsese be ne ye eho no akodo ya tudwa ye o baka mfempi mienu adudin sia ne to ba no mampanyini manfo bon bongara atekura okotena kire mfihia nwotwe position sabe dam yesu gina kire na ahunu mu kwakwa ayai wabatu anu wate wote ho a hey eti watena kire hunu niema pa to se ba wabai ene na motu a wotu no Ghana fo be feel keke yente Ghana Man Paris Excellency John Dramani Mahama. Our progress as a nation must transcend political seasons. And this is why I've decided to make this second mandate, so graciously granted to me by Ghanaians, count. I've pledged to raise our economy and governance to a level that no succeeding government can reverse. In a region where democracy is backsliding, we must demonstrate that democracy works and that our people can have faith in their leaders to uphold their interests and create opportunities for national prosperity. I can assure Ghanaians also that we will not relax the current fiscal discipline and efficient management of the economy, even in the election year of 2028. We Ghana Man Paris Excellency John Dramani Mahama, University of Ghana, Legon ho, and annual New Year School Conference, because of come with you. Now, was I there to judge himself? Kuyajuma a serious business. O matoto na sekura, toward Nanibaho, a fair petroleum sector, or Basho, any sector nina. Now, say. Bakana kura mi atu aba wode nema papa woye no enwa no woye won kasa aba 20 ebia we dem de pompono ho aba 20 we dem yense dabi ni obeye na dachi onu aga fo aka na chi asem papa no sa no motuo no ene sesei wode nani abere ho awotuo yentie ehon so se na Ghana Man Paris Excellency John Dramani Mahama si cheche nsemu esifai. A sustainable Ghana must rest on a productive, diversified and resilient economy, one that is capable of withstanding shocks while creating opportunity for all. Our development model must decisively move away from excessive dependence on raw material exports towards value addition, industrial production, and knowledge-based enterprise. We will roll out a policy this year that requires value addition to our minerals, to our petroleum, and agricultural products before export. It is in this context that my government has placed the 24-hour economy and accelerated export development program at the heart of our reset agenda. This program is not a slogan, it is a structural transformation strategy to extend productivity beyond daylight hours, deepen manufacturing, support logistics and agro-processing, and create millions of decent jobs across the value chain. This can only be achieved in an environment that is conducive to investment. And this is why my administration has moved quickly to implement the urgent reforms that are... For Ghana Man Paris Excellency John Dramani Mahama na eken if you tintrede edema be na Ghana nkoso raw material ede an yede kwa amono raw material no wose ni nyina wose etimi dandan yani na no yade e bebo ye pa nti na motu etosumi no oba de wose wo ye na fam de na dache wodi akase be ma be ye bi wanyeni nyina nanso wabon homode pa.
Yanto aso ye kwakopie Western North Mantam no emo amane afri woba no enye nika eja to dwaboso edwam na ensusaso ade aba ne se stores makomako enum de ni nyina hye se ejirebe wonom amfa hwe kura ewo mu womom ya dansefo bra eja ito ho no wonom kire se de ahye stores na bobo so no eka ho bi ma de efrase ewo mu no efriwa na tisi de etoso mienu miensa nanum enenam so ma ni nyina ehye na edwuma wonom ye wasa shops yi emu no ebinom pamade ebi ye tire ebi tombroni wawu nti eniam om didi dwuma ne de eja tomu a ekwan tenten nti we de arawosampa na ato wo manfo wo mse wo bi ahwere ne nkwade na so ajapade de wonom ahwere bi dum judgment ko na fei no wo afrase a wonom ye ensem no mu anhwemu wo ma no mani tuamu no yentie wo nsem no nti mibisa me ho se kuro kakraka we ya da ha yi se eja to mu a Yeboah se ne yemfa pan enko twinsu na mamefo nso amla ne yemfa num na na da wusu kuro kakraka da ye ni fire tender wo ha fire service for yehunu adwuma omo ye nti so mo ya na se fire service enya adwuma de a enu omo cancel omo ne yempa mo mu fitun wo ko omo ho nti akire omo baaye no na ye kan se ade na car number omo se driver na se ki Yeboah ka nu nti en yadwuma nti ye de ya hondin na ye pre nti de akosi ya no nti omo de omo ba omo ntimi an wei aye wonom a asem ne si ye gya to dwa hodo no mu no na wo mani tuamu eho adanse na mote so mo di tudwe na ye da so awo egyasese a sesei ekoso e wo man mu na mobeka ye anura dwoye ene baba mamane ewo ka sa akasa fidie kuro ya so se okoka so new market so a ho egya to ho emene ye se japade ye se ye de mumpem eniema dodo no na se dwerebe pin kura no desani antimi amfa bia chese ne adwadifo didwa ho bobna papa so mo japade no musika nyina no na ahye no na anura se yebaka ya bra oja no etoso ho no na se ekoso no ehye japade no a na odum judgment ko no wo so bo word ekọ ho no mo nyaja wo so omudum ja no a omudum ja no ya hu ne ya ansanchoni a wo no odi dwuma our class media group wakọ no ma yese adiga de ekoso no no so video kakra ya hu ne ya de te yansa yese odum judgment ko wo ma to asi abrante so ansanchoni so a wo no mo abo ne finfram e ma chese koye abibia ho ma Ghana fonya gas na ansanchoni asemase ono waba ba report ana bode camera ba wo no ye na dwuma de esi fa he samobro no asemi Ghana fo akeka bia wo ye na anwumere ya yentie Ghana Journalists Association wonom ayensanchofo kubatan o man Ghana hanmo na wonom so do man no atom bi womo se ne ekoso enu adane se bi etane papa na womo so womo ka ni pendwan akire wiase nyina se owura DO11 Desmond Aka a wono aye public relations officer Edema dum judgment ko no omo chese papa no yempama no esansa wono ne nsama wo ka defense central ni bro ebro no wono asensi so wo ka we ne ade ache no wasa ka asam foforo na wo se papa no won sem fata se di bire no ekura no kra esansa asam yi ba ye ka ese ko tu nanum tuo ka che wiase nyina so dum judgment ko ma nya de so mo bon central ni nanso on de wo jam printing seka printing and wo defend the any kwaso wo defend here na panyimpa wo baga na hanmo sencho ko gubata won da no yewura eya abet kwabana jonfo ene kasa ya wo cheche nsem na busua moma entie. We also call for the immediate dismissal or removal of the PRO of the Ghana National Fire Service from the position because our interaction with him on the case shows that he is unfit to be in charge of communication for that unit. He has demonstrated unprofessionalism. He has demonstrated incompetence. He has contradicted himself so much that I don't think that the media will lead. I will urge the media to ever deal with him. Yeah,
Abusua enti wei eye panyimpa Ghana hanom sentrofo kubata odaya no yewura abet kwabena jonfo ana nani abra wo kasa se o yewura DO2 Desmond Aka wono kasa de madum judgment kuo no papa no wonsam fata yampamu na nimani bi ya ne dibre anyi free ni samwo esansa de esi ye nrada no no kire sesa bi wonsam fata se sa dibre ni kura no ene se ne friend sentrofo a na wode nsam we ekire no ene efrode ya ne de ne ekire Bono East abusafo woka Bono East ya na ese ka atebubu kwame danso ene ne mpatam ho basa kajeji fe onam na akonsua no therefore bato ne nyina wo hobi na womahina no basa wono ane saye president Emma Bono East na namatra konwa wono ye nana owusu sechi otoso emiensa na wo mu di bayira afahye o basa brebi nchifie bayira afahye ene na dia to just was repa NDC chairman yewura se edun katia afi osofo na hwe mpato ma woni nkronkoto ampuntuo samso ene panfo ka bi omu nyina se abanje she ode aba big push no so de yi akwan azisi adan wo sere wonom efra tabu namu akofa kwam na so namu akofa basa namu kodu kajaji ekokwadwa kromsu ya no ekwana practice se kontebe sabudu kajaji kura hunu se hokura no district capital wo sere se epenfo meyi kwano famom na afei basa community senior school wo mpa ya sabia kuba bi chip compound kwan famom na kwara yare ya wo mu twa kwan dodo yentie nana owusu sechi otoso miensa o mahina ono ewo basa ense odi atudwa bi His Excellency John Dramani Adabio 2013 almost small town water project basa nika say issue basa water they are not kama. But Oliver Tree always ask for Monsieur Lusa. Ronald Tree. Now, yaka achievement ya NDC yama ya wi. Na yaga appeal or request. 5 years yadi NDC achieve 1992. 32 years. Ni fear be assembly. Let me say that was 5 years. School point ban you need nursing training. You need college of education. You need university. Your best friend. National chairman. Minister of Chieftaincy and Local Government. And Chieftaincy and Religious Affairs. Your best friend. Osi ade a woye me ya me nua keto o papa ya madam fo na ko desi esra o se ya son moache di esra school pon college for education ana nursing training na basa de mesro bedu mesro se ebedu se we fear 2027 general na wada nana osu sechi otoso miensa mahina wono wo basa ene etene kan na ye sha asia meka say wo say national chairman ma NDC amuyukuru Johnson esiedin katia kwase abinti fiewura wo de fa no so bi ene owura esiedin katia so je mark okasa no senana yebuma baso pa sen east and west de efi 1992 mato ba ma NDC sa di se ya moamo a mokura mu hia ya mbobu ya ni chekura yenti owura Johnson esiedin katia ayasene ya ene ye constituency Every 1992, ABC Naya Yajra High, NDC, Eni Kubu, Hada. NDC BB, Enam, Abai Sasso, Ebaha, Etasa Modayase, Monjuma, Moye, and so far so no. Eya, Etobia, the constituency Biwo, Nedabia, Womutumaya, I rather refer to my zoo. Edaya o betu amai. Edaya o betu amai. Ya wenu ya. Da ya ni baba e hosono. Na ya ni babi afriensa. Eloti na nanu yada masi. Efe o che babi chamui. Na ya ba ya si enya ba mu na na momwae. Enya ba mu momwae. Ena de ye timi kasi enya ba mu. Ya chicha beteno. Nani no. Eti sere baba na abano. Eti mfena ya eti animui. Na beso ba boso.
na me de ada mo MP for ni DC for achi we owura asiedu nkatia national chairman ma NDC amanyukore no we no so for him pato mu afi nyamesom ho nsam honorable Ibrahim Ahmed onso de to MMDC so mo bunu isi nyasa momoa sanitation dwumadi a yedie ahunide de no so no momfara no ma mfunwura wura mu ate no mu a emane ye mma yentie honorable Ahmed Ibrahim. Every first Saturday of the month is National Sanitation Day. I was saying that now Adibakwa me wahano Asia many politics factor Adibabia Nanamo enya tran kwa na be National Sanitation Day no enya kokasi aso kwa na ye National Sanitation Day our fact is all city west Nanamo the hand parliament na no kamaso Nana, fa is hade muna mwenye ema wa kudishe Akonoba Reverend Mahamada. Ukasana na nana yetu ono titoba na useno ebesi no ana district support oga. Yeah. Now Yeboah Bunu is regional house of chiefs. What do I hear there at the enemy? Yeboah Benemiano, Honorable Sanjamanja, Honorable Tumasi, Honorable Napari, all the 5 MPs, Yeboah meeting, our office, our line. Yeboah Papa Asenuka Jansuti. We also for him pato amamodin kronko to ampuntu ene ahinsem eso Honorable Ahmed Ibrahim enti basa brebi nchifie Baira fasha ekoso basa ene nsemu nyina panifo ade tuja ya to akase bono so ade amamo mu amaba live ni so nyina yadamasesam aka ye ho vidokpo free man ese wo me ajo hello ai ena Samuel Nyarko wono so e woso ko kerosene wono so de die woso ade fi akokọ amon ne baaye woso wo saprosifo nyina se futu a otumfo de ma no wo mo fa no akomapem no mo fa nya adwuma woso wo cha na ye dora oyibobu ate ne behi yesaka message benji fence sewia woso de no ba o say o share live ye kwa sashi yo so magistrate court no emu na bra his worship Eric Babwatin etna adwamwo no enipa bi wo hon ma ya ma omo beli metron ani kuka omo awaso stem senior high school empanifo yi encheye bronya ni mu a ene beda adwase sukuu nuane ya wasa wo mo no ama awaso stem senior high school enkwada no wo mo di bia ma ne nkwanta ya chese uhwe adwuma a wono ya no nya da kora adwuma wo mo tayo na we die chese wo mo tiranye ye ena ye che wo mo enipa ye Nyamade Benedicta wona ye school ni matron ena Rahel Chemanten oye cook ewo ho ya charge wo mo ene ye krono kwadu ene ye de abo wono mo se aduane a yese wono noa ema nkwada no ekowi akire wo mo de emane akwatronso wo bibia ne anua so bekwan mansimo western north mantam no emu eniema wo mo wi aye no emo moto aduonu baako afei anwa gallons makomako nsia ti tomatoes makomako aduanan make de boxes best naka 9 en wo mo faaye esi kire botto baako eburo atokuo gari chesania meka ho nyasem ketwa enti ya ma wonu mo beli nanso so no court no hwe ani mu se bosumi de toso edubienu no wo mesa kopiem e wo sashi yo so magistrate court no emu ensem foforo mu no assistant matron hanadufie wo mo keka ye na besi no so ka ho enti wono so no ya che no a wo bo amanhwemu akoso empanyisi kopa bibia bedi ene beye den na namo arawosem bia sia busuamoma yentie asam na si ewo eye subiri nkwanta no ewo bibia ni anya so beko amensi kopon badwam no obebu sase asam bai asam ni nyina na se emrante kwa mienu bia omakọ galamsey site aja omkọ kope kolikoli bia yo na samrante kwa mienu edin ade ma yen eye Donko Junior wanyam mfie no aduonu 20 years afa inoko Japan wono so nyam finsha edu nkro ntem nkra ene se so omkọ galamsey site yo womukọ ya na amna ya tutu anasa nkomana no a ya tutu awo galamsey site ni bie no
wonom akotom krudon arawosam ama yekase wonom atoa nanano e won sedo asese aya arawosam papa asam si yeyi ane Lawson central ni ono adi asem yachi ene mafra no mu ba ko papa kasai eni ayede ma yen aye owura kofi ahenwa okansem bebre na mama yentie so risika na asemo fie nti me ba me store me do store na yen say edom ewo me store ni fie ni mu ho because me ni man ko bi say na mo sin me ba ba ina na ba so omogu say am mati atam in fact na me hu ni me nye me ho nti tema me rashe e ko fie ho bi so mo say o mo woni fa na mo so mo do mo ko so me chezi ko ha ana me ko hu say e no pressure o mi ni na ye de afim e no pressure o mi ni na ye de afim a o mo do mo agu mo chi mo ko he na me san ba police station echo report ti ko sulu echo ye case ti echo ye na when the first say na yemla ba bi ni headquarters na ye buy ti no ye buy no se o mu etro manu ase mo tro na no ase ga kan no mo ye sa dia ase en ko yemla na no ko ye sa ba ti bi ese emu oye o nanso makonim abusua enipa ekohwe no tie ne din di kofi ahenwa mrantie mienu a mufa mu hwe won kwa emu ba ko papa ena one Lawson central ni Joseph Kwabnaje ebonkoma de esi ye nyina no wa kyekye mu amaye no abusafo duru ba bia potoka samasema keso we ye injunction application ebi ya adwumakuo bi se ye pese ye dede pese ye kyere bi ya sei masa mo fa injunction koto so no mu nya ye na de akoto so bam ebi adwuma bi amanyokuo bi na ye sei o ma nya anya o ye so bi injunction akoto so na eno enene Lawson yesi edi bronya wie ni awura fufuro mu de a o se yesi ase ni esua de enu nti Yeboah de ne ne emranim for Leonard Friends kantin kam ye nu lawyer Dixon Twenbu Akodua TK ena lawyer Francis Opoku Bugis abonkomo edi afasa injection say so be kasem ne injection akodo na no ka sa atwere krata ne sa akaka na no ano no ana so se court ebamu no makase da bi yebe makwan ana ye makwan say na esitie yentie lawyer Dixon Twenbu Akodua TK enso waka eni nkyerɛkyerɛ a wakyerɛ yɛ edi afa injection no ho na so tie wi a na wabua wi a no ayɛ nhyɛ nti no obetie no ɛyɛ hearing afei obebua no yɛ determination na wa ma ne ruling na wa ma ruling no na afei ɔde nhyɛ ato aso nti fa ne sɛ bi ɔka sɛ ampa ɛnya ɛma ɔhene yere ɛnkɔ so ɛnsi dan no ebi sɛ wasitwa injunction application no mu ɛne mo nsɛm a mode to n'anim no nyinaa no na wahunu sɛ ɔmakwan ma ɔhene yere esi dan no wie a ɛmfa yie ɛmba ɛne nti no wabua sɛ ma ɔhene yere ɛnsi ɛdan no ɛno ansa na yɛaka sɛ injunction no yɛtie abua na yɛde ɔhyɛ nso so aba na sɛ yɛntie yɛn ɛmmua a yɛmfa ɔhyɛ biara ma yɛde a na kyerɛ sɛ ɛso biara na wo so ɛso biara na wo so nti no sɛ ɛba saa na saa asɛm a wobisa yɛyi akɔ yɛ gyina mmienu ebinom sisi sɛ yɛde krataa no hyɛ wo nsɛm na apɛ no ɛkyerɛ sɛ deɛ woyɛ no ma ɛnkɔyɛ ebinom sisi sɛ daabi agye sɛ yɛbua asɛm no ama ayɛ order na ansa na me wobisa me a in my practice no deɛ yɛ na meyɛ ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde ne die bɛma court na ɛnkɔba ne sɛ yɛdi court n'anim kan ne nti no me deɛ sɛ woyɛ me client na sɛ yɛde injunction application bɛhyɛ wo nsɛm na ade brɛ me a mpɛn bebree ne yɛ na metu fo sɛ twɛntwɛn so ansa na yɛnkɔtie asɛm no nwie deɛ ɛbɛyɛ biara yɛbɛbua asɛm no akɔ benkum anaasɛ nifa ɛfi sɛ woanyɛ ne saa a court bi wɔ hɔ a ɔbɛfa ne sɛ yɛde aba bɛhyɛ wo nsɛm na wo ateɛ na wogu so ɛyɛ no na kyerɛ sɛ wo koraa no wombu court no ne nti a mɛka sɛ court no bi wɔ hɔ a ne sɛ yɛkasa fa contempt ho sɛ court no bi wɔ hɔ a ɔbɛkyew contempt
mo why de pa lawyer Dixon Chenebu Akodua TK eno no na wonu wi asem di kaka no private legal practitioner one head of legal affairs Lawson group of companies lawyer Francis Opoku Bugis ene tafre no na one na toda no ka say Lawson obi anu anyanko ba bia o ha de niam ebe banya no bi ni oka na asu ama no mu hey lawyer ehi ne ekọ ye ne ba bia akọ sanko post ni say Mexican timi yai yenti ne lawyer Francis Opoku no so aka kire asemu bia wudi ni Ghana ha no wa wo betimi akọ na emfaso a ewom say ya wo fa lawyer ne say law no technical no amount of your education and I would be behunu law no just a lawyer enti se wan hwe na se wa wo kwa e bia na technicalities bia wo mra no ho no wa hunu because injunction no yem fare ne keke ye wonu bia di ka ho a e ma court timi gitum Ghana mra no there's two school of thought empanimfo animu mra kase no e wo adwene mienu yeah sir it's a subject of debate amanfo no bi emra ne fa ba bi say said ye ebe ye di anidie ebe ma court no na edi obuo ani suo be ma court no se o ya adie bi na obi kwaji injunction no di okofare the court na court stamp so na bailiff di nanim na mo de krata ne be hye wonsam a 96.3 ani die ese edi ma court ani buo ni suo ese edi ma court nti de waya akoduru bia no jai na twen ma court no emu asem na nsa because one twen a utietia court no muduru ene court no animonyam eso ene yetimi site o contempt enipako baako adwene no ena nimdi fobi susu dabi se court nkwa na otumi a otumi ekasa ma oman ni nyina etie Lawson FM enti se kata hunu enye court animu asem kata hunu se be enye court animu asem enti se okoye kata or court near the stamp siso a enye judge animu asem no eye wo lawyer wo animu asem enti sa kata no enti mi restraining wo se jai de wo ye no this a judge no atra so edi asem no we a lawyer Francis Opoku ena yete ninkan Panyini ya wada Quickening Word Baptist Church International ano Prophetess Julius Insha Wallace ena waboga na fo nyina akoko wachasa kwane abinmo ade akunafo faso wo man Ghana mu no enye papa ena fe wono mu a ebi omo mama papa afiri muo na wo ma ye nyanka ne wisia ekwane a empotamu a wono mo etene dodo na ade wo mo faso no eyade a wo se wono mo sesa firi ho afefofra ya wuramu yi na so hu se obi ye kunani a dan wo dosoro nko adi emani pano sansa safo ne ya na wono memre wo mu ye nipa bia wo mu hiam wa dada setene mu eti ye wo bia yemfa mu a wo mu na da bia no yenhye wono mo enkran eno dancha wo se a wo fo nso emma wo mo manwumasua ehia wo mo pass ne se sika no de behwa kwada ne sukuu no ye kwa ayie ye twantoma ye fa ha ne nyina wo se emfa so bia emma wone nsamtrofo ene kasa ye bra wo ye ekunafo ne wono mo emmobo ewo omayim no wo ye wo ma ye titu ne wo mo a wo mo ewo nasafo emu ne nsam wo de tudwane intie no kwasam ne se ma me bia wa adwuma ye wo ye mother na wontumi anhwe wo ma school wontumi yenje eyiye ko yentumi yenje sika ye se no ko ewie ni yentiti ye mo wure ma anhwe ye ma school a debi upo wo babebo obeyi kire se adwuma bia anyakopon de ama ma me se ma me nye no ma me wanya uma oba no na brabo ko achi yentumi reject ye penifo afi se unya peni wo society aye nhira me ma me nyini afeso na mankai no aye bone eye no me enye bone mpo keke sanso ye no me ema nimpo wan kai ne maame nimpo wan kai ne maame asabio ebi wa wo ono enye ono na ewo no yefunu mu otete no because also ebeyifo be ye sunsuma de it can be true cannot be true but wo de jeradidi na bible say mambo isaso no de no wo de yadoye no fama nimpo beyifo no wanya amanipa wo ye mewrade yesu se wanya amame no wanya amone no wanya amame
wanya ama wo nua no wanya ama me nti me gidi ye se ye che ye Prophetess Julius Insha Wallace ena abusua yakokɔhwɛ ni enu achi wɔnom a wɔmunya afasoɔ ɛwɔ nneɛma a wɔkyɛɛ no ho dodoɔ na yɛ kunafoɔ wɔnom so di nsɛm sei ena tudwa asema maka chi na menhira la nyame hira nyame ma no kwatenten ɔma na ahoɔden ɔhwebia ma menhira yɛ mahe ɔno na ɔtene tum na ɔde yɛ mahe nyame mboa no ɔmboa ne fie ɔma ne bibiara wɔnyɛ yɛda na ase mama hira me da wase asafo ne nyina da wase pastor no mu da wase obia da wase se niema wa ya afi wo ide enko so na wonya nkwadenten nyame mma wo hira ade a mama hira ɔyɛ ɔde ama yɛ wasɔre ne mu ya bi ho ayenti ase asidanka ne din da ɔmo a mo support so a yɛyɛ bibi no onyame ma mo akwantenti apomdin na de bia monya na mo fambreye asidanko na de mama Ekunafoɔ a wɔnom ɛwɔ Quickening Word Baptist Church International emu ɛne ɛkɔhwɛ wɔ mu yi. Na memenda akwanhwɛfo a wɔnom ɛwɔ man mu no sabre wɔnom te abɛsɛ no wɔnom ate asɛm ya ɛne sɛ ne nyinaa ne sɛ na no Kwesi da ya ɛtwa mu yi ɛna Kaswa West District Adventist Men's Ministry no wɔnom kɔ ɛyɛ picnic ɛwɔ Kokrobite beach no ɛwɔ Nkran. Na yaso omo kokoduru onmo no omo gi omani no na picnic ne koso no ani yese efrihi mpoano ayi asoche ne bi eboya ti boss an na yese akwada bako ensuo no na de ne kro no ɛhɔ no na abamu abako no no wɔka ɛyɛ Adventist Men's Ministry ho ɛyɛ friend sɛ MJ Enoch Abram nimfo nyini ɛna da ɛyɛ TV no so no yes ono tisi so kwakoyi akwada no ene se okoya watima kwakoyi akwada na bo ono de wantimanya kukoduro ono na atwa na no monsedo yi ekoya reho sempa tie se dube se sima aduasa conference sima ba se aduanan so na sempa ye nko a abra won mutimi yi eye nipadua na de na MJ Enoch Abram a ono ewo budumburam district no watwa na no monsedo akoya reho sempa na asami ba ye asare baba ko ene Lawson central focus ai na mama yentie sɛ de asɛm ne sisisie also no owo Budumburam district entine Sunday na Budumburam Adventist men no mo ko e kan say ko beach entine mo ko beach no na hono ma na ohun sɛ nkola mienu akosi nsuo ni mu a say literally in Sunday ko and as a good Samaritan we see mu a otimi baako PSV baako and access the who you say ono so yera wo simu ombe Nyarko madia sana iso de le ba ya na say a rational hospital ino campra me wi yi abusia emu ya akosawate baby a wo bia Nyankopon fa kranse yi MJ Enoch Abram won na nimfo nyini da TV no so no akwada ba ko ne se aposo che no ball no de ne kwa MJ Enoch Abram atia sima wo kwakoyi no ene so ndu akwara wotimi koyi no nanso no de wantimi amma ene mu nkomo bie ena asore baba ko na o chichi mu akire Lawson yen century ni no ene efra ne atia si God's Council Church na the odano yakofa by Reverend John Osei Ofori wadatu judge da fie awura mu ye niema ye beye ne anam otuetuo nyina no nyame na oso odi anim nyame di anim a bibia be kamadi sunsummo hunammo ye ma nyame ni anim ne ne mankoyi emfama yen na ye ne be sira kase nyame wa ya de yente Reverend John Osei Ofori. Crossing over to possess your possession wo Nyarko 2016 mu akofa wonipa ediso Onyankopon ye oni bia odwin nipa to osi minima adwenkra manju afa onye bone adwene mu adwenpa se mo wie pa to nyame wo wie pa ne adwenpa ne de maye 2026 mu nyame botai wo de maye ne ye nepa eno na ye kwa akofa nepa ne diso na saa nepa no na ewrade de atoma koma so se obetumi afa ediso dia gise uyi ubia woji onu Yesu edi no afa onu Yesu se okraje kwa ye tosu mienu gise uyi ubia wo tra kronkron yi wo tutu anamo asisi se de Onyankopon asem siti no da ba se wo twon ho afiri no ma emfatem
deɛ to so miɛnsa na wɔnyɛ gyidi akoma sɛdeɛ onyankopɔn si hu nadeɛ no wɔhu ne saa pɛpɛ sɛ yɛnya saa noma miɛnsa yi bi a ɛnipa biara Reverend John Osei Ofori God's Council Church into a chronom afrancho and a course na as of mame Mrs. Dora Ofori was here so nyakuma papa de obeye nyina nkonkosi aga ye nyakuma papa 2026 ne besi yi nti asese wo nua bia wo gye ne tu na utumi ebre wo ho ase ne wo nua adofo bia kasa nti enne me ne mu nyina kasa se ye agidifo asese dodo ye ho na ye gye ye ho tu asese obi ba ye nimu a ekunkum ye nimu na ye bibi kire ne se yes ye chen no ye Yesu made wa ye baako nti asese ye nyina etumi ye baako yamfa ye ho ma Kristo ye de ye ho ma Kristo a nkunimdie wo ho ma ye sese mani agye anopa ya menemo ekase afi 2025 ye hu ni o ma esisi ye sese wuwu leso obi a wo de ho to Kristo so no Kristo ye nkunimdifo edema ti ye mu 2026 sese ye ma ye nichi entipa Mrs. Dora Ofori no Reverend Osei Ofori cover by God's Council Church no kani no eti washira ye ka bibia ma na Asatubatamu Prisons Chaplain Reverend DSP Stella Amakachwanku wono so etu anamonsonko wono ene panyina woye general overseer woda Amanuveve Outreach Ministry ano wode entuma mako ahasaduonum ediama wonma womoda eneduafie ewo Ghana ha sei se wonmo so bronya bre ni nyina mu no enkrofo aye ye che wonmo niema eya na toda ye refi wonma womoda neduafie titu ene ma no etintuma no wombetumi edi apamatade ahye anapokra no ebecheche womo rese obi akai womo ebra enkrofo eje wonmo eni ewo Ghana ha sei no na wone nsebchofo kasai en wode pa ato Ghana fo nyina ni mu se ye na odo ene ahumobro sonko adi enkyere wonom a womo eda ne duafie entie no Obremaka some motivation to put smiles on the faces of the female prisoners. Some of them when at Christmas, say prisoner be best at Christmas. Na other prison if you are not in that show the over feels so Christmas if you about to me and trauma. Other prisons on to manema. It's a makojina hama busha. Ejinama amanema ana ukuno. And say Christmas, have piece of cloth to every female prisoner, just to put smiles on their faces at Christmas. Me no one at her. Now my man. About the office and if you just do it's a man who was prison. I want to say no and to some man no. And Obama was prison and you back in the channel. But about that prison, I can say you go see a stigma no so. Obi Obama prison you couldn't join. Obi do fear na you couldn't. If you say. Now, it's a mom with that prison, dear. I'll say your mom special attention and special care. If you say, obey me, fear, no future. And tomorrow, may 350 for all the female prisoners in Ghana. Female prisons, you know, we are bringing. When I'm saying, I'm that son of also some year. Man, I'm a busher. I'm not madam for 4. Reverend DSP Stella Amakacho Anko Ena Yekoko tie ne sesi na no ache no Kumasi Central Prisons Asante Ntiamoah Commander ya wada one man no Commander of Prisons one officer in charge Kumasi Central Prison Ora James B Mwenyele one gina mu ya woje entwani nyina na wada one mo ase ene Amanuveve Outreach Ministry no sa wo matu sa na mo no edi amama one mo eda. On behalf of all my regional counterparts, colleagues, prisons, commanders, especially who are female prisoners and prisoners, but above all on behalf of the female prisoners, including my very own Mercy girls, all the number around 300 as of today. So I'm receiving this half-piece love on their behalf
from the Amenuveve Abbey Ministries and to say thank you immensely for such a kind gesture. During we are still in the festive mood, and then to commend you and then to wish for God's blessings for the ministry, the outreach, and then long life, and then all who have made this possible, with your constant reminders and following up the emails. I can imagine how happy they. Nipa yakokoshe ni sesi no wono na eye Ashanti Regional Commander Emma Prisons Officer in Charge Kumase Central Prison Ora James B Ngenyele wono ene yakokoshe ni Abisunya baby aduro kasebom yentwere so tewe na yemfa yeni entremu awa manone nsemu na eneyi ye ko Central African Republic amani mu sabre onmo amano egira kona no eto aba ama abato no sese de enema nyina ekoyie papa ade mama mpani a wote agwamu owura Faustin atan todara na amanabo no de kire sese onmo to aba no he enema koyie amano pa ma sabre de wahuri agina ayankonkon so ama padihunu ne mpanifo nyina cheso abatro no omo kenkan nyanwie de nanso hwesa de ema no sisi kwano a papa no na adi enkunim na we no yase ni nkunim die no ama no ekotete manyasim kuma kura na abatro kwamhina eba ma ne de tudwa sesei hamu nchemu aduoso ensia 76% papai wahuri agina mu atese won na kro no na opposition no so enya 15% a chese nyasim kuma ene amanyeko nka yanketenkete no bomo so nya 3% nti yeso hwemu a papa ya na ekọ nanim ho no manyasim kuma kura na abatro no won emubọ nyina anwie de nanso hwesa de ekeka kwa na nkunim di aba ma so say said the niema kika kono wo behwe say Central African Republic man no wo mu betimi afri eye wo hia donko no mu na waboa amasika samu enkomo no atimi agina pra na ama mu nti sabre yi papa no wo gina ni anya asem kuma kura anya yenko Sudan memo abusafo efirifie mpimienu na duonu mienu na duonu miensa ebe nyina uko Sudan memo a chese eho enyo abana srafo no gina mo na Rapid Support Forces RFS wamsu jina mu denden ni abansa fo no ko a we kumfa bonkum na we kumfa nifa kire se akoya ametesem na uhwe mu awiase nyina akra no Sudan ya akoye o mane etoso miensa awo kire pa wo ho amanfo nya aduane ni wo mu nya nsuo nom ya nuguso ya kasai enipa be se million edu ba ko ene sabre wo mu afiri wo manu mu kura akobo ho adwa oba bia ni nyina ne ntokwa ene mentemu ase ene asundwa eni hoyi na awrosam kura ne se enipa dumiensa bia to ananam ewonse do ya o Sudan memu a ye Rapid Support Force fo ya wo atuatufo ya wo ne abansa afo de ase ani obi ama abonti meka se be wo na enam wo msa so asa nipa ato ananam ewonse do msi mu nwatwe de wo mu ya busua ba ko ade hye che se wo mu tuduro no na wiema besifio gbanye ne nipa nyina ato ananam ewonse do wo mu da tudwa chem se ne yakosoro ne mu ya wo mu se yu empanifo se wo mu fo ma no ntum kabi na ne yakosoro Sudan memu no sabe enye enije kura enya na yanko Morocco emano emwe wo ma kwansra basa ye wo manimo ade atodwa sesese no akwansra dwumadie no ekon pa e wo Morocco memu na ode toton sane ni a afempino ene aduonu enum no emu no wo mo eje akwansrafo bese million edu enkron ekiripo enwotwe ya chese na ekon ani mo hamu nchemu edunan entem wode toto afempino ne aduonu enan no emu na chese wo mo ko manimpa tourism ministry wo Morocco emanimu no wo na de san kontawe wo no diaba eti wo so ye hye emma wo mani sika pa akwasra dwumadie no eka ho eti se no wo no ede ato wo manfo enimtitu ne wo mo a wo mo adweti kese ese awoje bia wo do ye wo manimu no ebe ya wo mo ntretrem de aye nada no wo mo mananim foforo na wo mo nsasisi bi nka wo se de ebe ya demand no a eba nipa epuba Morocco manimu no wo betimi enya dabre
ama wo mo a ebeboa ma bibia so atumi akọ enkan ye kwa yanim no Morocco man no e de ato dwa se ebedu afimpi no ene aduasa de na wono mo ehwe ani mu se wo mo ebeba kwansra e wo ho ne bedu million bese aduonu ensia saa bre ya wo mo hwe ani mu se wo be co-host FIFA World Cup wo mo ni Spain ene Portugal no wo hwe ani mu se obeyen siesie bi e wo se wono mo eye na bre dudu ho no mo a wo mo atumi enya sika Joseph abusua aha ne agina esam de be so mo se anwumre na osia bre mu kase bo no ye de ni nyina esi na ye kai mo se sa wo pe passport anasa birth setter number wo frɛ no 0547 18447 ana 0243 678065 na fenchiremu bia watumi agye na konkan yesamufo panyini eye apau ahe na bedi echi mensa brampa enu achi asonaba ena sister so jefide na chichinchim ne funuma ede emai keke eso etachi ne wonomo a wonomo aka yenso a yesi nkonwa ekenkai kasie ede mamwo midin ede nana ya Yeboah mene Barma ba Kwesi Ntiamoah to series power wa mene me wofa yenkwa Mosomfo Akonoba Opoku Nyarko ya sore wiase mabrabo